Bukannya daripada monyet. Okey, jadi lepas ni bila awak tengok video-video yang menyatakan manusia ni asal daripada monyet, awak jangan percaya. Itu cuma hanya dapatan kajian mereka. Sebab mereka tak percaya kepada agama Islam, tak percaya kepada Allah. Jadi ini cara mereka untuk belajar asal-usul mereka. Tapi kita tak boleh percaya kepada mereka. Kita cuma ambil tahu je. Oh, Mak Saleh percaya macam ni. Tapi kita jangan percaya. Beings and ends 8,000 years before Christ. During the Paleolithic period, people were nomads, meaning that they didn't live in one place. No, they were constantly on the move in search of animals to hunt. Okey, baik. Manusia pada zaman Paleolitik, iaitu zaman yang mula-mula sekali tu Okey, Paleolitik. Okey, sekejap Cuba tukar sekejap. Okey, ni. Dalam video ni dia gabungkan dua-dua zaman Paleolitik dengan Mesolitik ni dia gabungkan. Itu cikgu kata dia lebih kurang je dua-dua ni. Okey, Paleolitik dengan Mesolitik. Kita tengah belajar dua-dua ni Dia gabungkan dua-dua ni. Okey, kita sambung video tersebut. Okey, mereka hidup secara nomad. Nomad ni maksudnya berpindah randah. Dia tak duduk satu tempat. Macam kita sekarang, kita duduk satu rumah. Duduk jadi kecil sampai besar kan. Tapi orang zaman dahulu mereka pindah randah. Mereka duduk satu tempat, bila dah habis je sumber-sumber sekitaran, mereka pindah tempat lain. Cari sumber baru, cari tempat baru. Itu kita panggil sebagai nomad. As they were hunters and gatherers, they needed to follow the animals in order to capture them. And at the same time, they collected wild fruits they found. Okay, mereka memburu binatang dan mengumpul buah-buahan dan sayur-sayuran. Mereka mengumpul barang-barang tu Okay, mereka bukan beli kat kedai apa, tak ada. Masa tu tak ada kedai. Jadi mereka kena cari sendiri semuanya. Okay, binatang pun semua kena berburu sendiri. On their way. They lived in tribes, in small groups formed by families, and they found refuge in caves where they would paint on the wall. These paintings were done with a mixture of charcoal, earth, animal fat, and water. Look, here are a few examples. The truth is, it's absolutely fascinating to think that these first paintings, these first artistic representations were drawn thousands of years ago, don't you think? Okay, manusia Zaman Prasejarah ni cari perlindungan di dalam gua-gua. Mereka tak bina rumah sendiri. Mereka duduk dalam gua-gua kat tepi-tepi gunung kan, tepi-tepi bukit ada gua, mereka nyorok kat situ, ambil perlindungan daripada hujan dan sebagainya, daripada binatang buas dan sebagainya. Kemudian dekat gua-gua tu mereka akan lukis kehidupan mereka. Tapi mereka bukan menulis. Mereka eja ke ni? Tak, mereka lukis. Itu je kemampuan mereka. Mereka cuma lukis apa yang mereka dapat lihat. Tapi dia tak dikira sebagai sistem tulisan lagi Both Paleolithic men and women wore animal skins which they had hunted previously. And they used tools such as an axe and spears made out of stones, wood and bones which they themselves carved. Ya, mereka guna kulit binatang untuk sebagai pakaian. Time, or rather centuries, these first human beings became more and more intelligent and they began to domesticate animals such as dogs, goats, sheep and pigs. Okey, perlahan-lahan mereka mula bercucuk tanam Mereka belajar untuk cucuk tanam seperti gandum, carrot. Lepas tu mereka dah mula belajar cara untuk menternak kambing biri-biri, kambing biasa. Mereka menternak anjing dan sebagainya. They also began to cultivate plants which were then eaten. With the arrival of agriculture and farming, everything changed. Man stopped being a nomad and became sedentary, and the first villages were made. This is when the Paleolithic period ends and the Neolithic begins. Okey, permulaan zaman yang baru. Zaman Paleolitik dah berakhir. Okey, kemudian kita beralih ke zaman yang baru, iaitu dia lebih moden sikit daripada sebelum ni
Okay, ni zaman The Neolitik. Neolithic started 8 million years before Christ, when we discovered agriculture and farming, and it's finished 5,000 years BC with the beginning of the Metal Ages. Men and women in the Neolithic produced food by cultivating the land and domesticating animals. We can say that they were the first farmers and agriculturalists of our history. Better yet, our prehistory. Okay, manusia zaman Neolitik mereka dah boleh bina kemah, mereka dah boleh bercucuk tanam, menternak binatang, mereka bukan pindah randah dan tinggal dalam gua berbeza dengan Paleolitik yang mula-mula tu. Okay, ni Neolitik mereka dah boleh tetap pada satu tempat dan mereka ada menanam sendiri. As they had to look after their crops and animals, they constructed small villages and began to settle in them Membina permanently. pengkampungan. They transformed into sedentary, not like the Paleolithic, who were nomads because they were Ni moving Paleolithic. constantly. The first Neolithic settlements were situated in very fertile lands near rivers so they could access water easily. Okay, mereka akan buat penempatan berdekatan dengan air sebab air itu adalah sumber kehidupan. Kita manusia pun tak boleh hidup tanpa air kan. Kena minum, kena basuh, kena mandi semua kan. Okay, jadi apa-apa kehidupan bermula dengan air. Okay, jadi mereka membina kawasan kemah semua pun dekat dengan air. Needed for their crops as well as allowing their animals to drink. Binatang-binatang nak How minum, important water is in our life. tanam. The first plants that were cultivated were cereals such as wheat or pulses like chickpeas. But do you know which were the first animals to be domesticated? Well, it was dogs, sheep, goats, and pigs. During the Neolithic era, many interesting things were invented, such as ceramic and fabric, but the Okay, mereka dah mula mencipta barang-barangan seperti tembikar. Tembikar tu buat daripada tanah liat. Okay, seramik tu daripada pasir. most important invention was the wheel. Mereka mula mencipta tayar. Men and women in the Neolithic, especially when they started using metals. This is the point where the Neolithic ended and a new era in prehistory commenced, the Metal Ages. Okay, bermulanya zaman Which besi. commenced approximately 6,500 years BC. Zaman logam, and sorry. finished when the first written language was born. The first metal which was used was copper, then bronze, which is a mixture of copper and tin. Ni semua besi-besi yang berbeza dah. Copper, tin, bronze. Bronze ni gangsa. Okay, tin ni timah. Timah. And finally, iron, which is a much more abundant mineral and therefore easier to find in nature. In order to mold these metals, they were melted at extremely high temperatures Mereka and akan cairkan transformed besi into the tersebut. desired shape. This is how utensils like tools, weapons and decorations were made. This process is called metallurgy. Okay, mereka akan cairkan besi-besi tersebut dan akan membentuk senjata-senjata. Okay, kalau sebelum ni mereka guna batu lah, guna tulang-tulang, semua tu tak kuat dan tak tajam. Okay, jadi bila bermulanya zaman logam, okay, manusia boleh membentuk besi-besi tersebut jadi lebih tajam, lagi power lah kan. Okay, jadi manusia makin maju masa ni Through metallurgy, crafts and trade began. The metallurgists were the first specialized craftsmen, as the metallurgy is a very complex and difficult task, which few knew how to do. The rise of agrarian production and the appearance of crafts caused bartering, that is the exchange of products. Okay, zaman dahulu kalau kita nak dapatkan sesuatu, kita akan menggunakan sistem iaitu kita panggil sebagai sistem barter. Bukan barter tu kan. Nama dia bartering barter. Okay, sistem barter ni adalah sistem tukar barang. Contoh kalau kita ada gandum, orang tu ada ayam ataupun kambing, kita tukar lah. Kita beri orang tu gandum, orang tu beri kita kambing, bukan pakai duit.
Kalau zaman sekarang kita nak beli apa-apa, kita gunakan sistem duit kan, kita bayar. Tapi zaman dahulu tak ada duit, jadi mereka akan tukar-tukar barang je. This is when trade began. Trade, over time, made some villages grow in size, turning into cities. This then created large commercial and cultural exchange between these new cities, and new inventions such as sailboats and wagons used to transport goods were made. Trade also changed society by creating social classes: the rich and the poor, the powerful and the slaves. During the Metal Ages, people began questioning the mysteries of life as well as death, and the first religious representations arose. Constructions called megaliths were created with large blocks of stone. Mega meaning large, and liths stone. The simplest megalith was the menhir, a large stone reverted vertically into the ground. Dolmens were also constructed, such as the ones we see in these images. Okey, manusia prasejarah mereka dah mula membuat binaan-binaan yang unik. Contoh macam ni lah, kita panggil megalith ni kan. Okey, mereka ambil batu tu kemudian mereka buat bentuk yang unik. See in these images. The Metal Ages ended with the first written language about 4,000 years ago. Okey, jadi zaman prasejarah berakhir apabila sistem tulisan dicipta. Di Mesir. And with this, prehistory comes to an end, but history commences. Bermulanya history. Okey, kalau awak tengok kat sini berbeza dengan manusia pada zaman logam dengan manusia zaman paleolitik. Ni paleolitik berpindah randah, memburu, kena mencari tumbuhan sendiri. Okey, lepas tu di akhir zaman prasejarah kita panggil sebagai zaman logam. Okey, bila dah pandai buat logam, mereka dah ada penempatan sendiri. Mereka tak perlu nak pindah randah. Mereka boleh menternak. Mereka dah boleh buat rumah dan sebagainya. Apa yang membezakan mereka dengan manusia sejarah ialah sistem tulisan. Tulisan je tak ada lagi Okey, bila bermulanya sistem tulisan, berakhirlah zaman prasejarah. Okey, bagus. Okey, kita dah habis tengok video tadi. Okey, macam mana video tadi? Best tak? Best. Okey, bagus. Okey, sekarang ni semua ada buku tulis tak? Ada. Ada. Okey, sekarang cikgu nak awak salin nota. Okey, mudah saja. Yang nota yang tadi tu Okey, kejap. Okey, yang ni. Okey, cikgu nak awak ambil buku tulis awak. Okey, awak salin yang ni. Okey, hari ni tajuk dia prasejarah. Zaman prasejarah tajuk dia, zaman prasejarah. Salin benda yang kita present ke? Ya, salin yang ni. Okey, bentuk boleh tukar Kalau awak tak nak buat bentuk macam ni, boleh nak buat bulatan boleh, awan boleh. Okey, dalam buku tulis. Salin dalam buku tulis. Ada. Cikgu, saya tak ada buku tulis. Tak ada buku tulis? Cikgu, menegak ke melintang? Buat secara menegak Okey, kalau tak ada buku tulis, awak boleh buat kat kertas je mana-mana. Okey, nanti balik sekolah. Cikgu, nanti ambil sisi. Apa dia? Lain sekali tak dengar. tulis apa? Kena tulis apa? Awak salin je ni. Ni, semua ni. Kejap, cikgu. Tak apa, cikgu tunggu. Cikgu nak buat tulis mana? tulis yang mana? Awak tak nampak ke? Okey, cikgu tunjuk lagi sekali Okey, salin yang A ni. Ni, semua ni. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, bagus. Salin yang ni. Okey, tajuk zaman prasejarah tu tajuk dia. Okey, hari ni hari Jumaat 21 hari bulan 5 2021. Cikgu, muka surat berapa? Tak payah muka surat. Salin kat sini je. Salin kat skrin ni. Cikgu, muka surat berapa?
Salin kat depan ni, kat skrin ni. Yang cikgu tunjuk ni. Nampak tak? Bukan dekat buku teks, tak ada dalam buku teks. Yang ni je. Cikgu, tajuk dia Mhm. apa? Zaman Prasejarah.